if I be very honest, I don't have that much expectation that they should do this, they shouldn't do this. I know they would do whatever they want, but still, I want they do the basic things which is must needed, like the campus recognitions and the food chain value of the hall and so many things in the department. The election of Dhaka University Central Students Union DUCSU is going in a peaceful manner. According to the latest information, the students have come to the voting centers in a very jolly mood. As the Oxford of the East, it is called. Okay, so when I was a high school student and when I was a college student, so my college was Northern College. So basically, all about was a dream to get chance into DU, and when I get into, and it was like a dream. So to be able to vote into DUCSU, because they said that you can get many laughs, many things in your life, but you can only get one DUCSU in your whole life. So basically, after my birth, there have been 3 or 4 DUCSU throughout the whole years, and then now when I'm a first year student, I'm getting this. So it's a very good opportunity for me, and I hope that the upcoming years in this university will be so vigorous for me and will be so good for me because of this. Actually, the country was deprived from the voting right of its citizens in the last nearly 16 years during the authoritarian regime of Sheikh Hasina. And the July movement that was started from this university last year dethroned the regime of Sheikh Hasina. And you know that the countrymen were so much agitated to the previous Sheikh Hasina regime for the deprivation of voting right, and mismanagement in voting system was also one of the big concerns of the countrymen. So now the Dhaka University is holding its Central Students Union election, and it is considered to be another significant incident after the July Uprising last year. আমাদের এক্সপেকটেশন থাকবে আসলে ক্যাম্পাসে তো প্রচুর পরিমাণে সমস্যা, ঠিক আছে, অনেক ধরনের সমস্যা যেটা প্রশাসন আসলে হ্যান্ডেল করতেও পারছে না। তো আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যারা আমরা প্রতিনিধি যাদেরকে নির্বাচন করছি তারা যাতে হচ্ছে এই ধরনের সব সমস্যা যাতে হচ্ছে একটু নিরসন করতে পারে। ঠিক আমরা একটা ক্যাম্পাসে আমরা যাতে একটা পড়াশোনার একটা সুস্থ পরিবেশ পাই এবং হচ্ছে ক্যাম্পাসে যাতে একটা নিরাপদ ক্যাম্পাস পাই, আমাদের আসলে এইটুকুই আর কি আশা। Actually, if the students of this university, the leading university of the country, which is also called the Oxford of the East, if they are able to cast their vote in a peaceful and participatory manner, it means that, according to the analysts, that the country is fit for holding a fair and participatory national election likely to be held in February next year. DUCSU election is a so important election for our country, because Bangladesh has deprived for the 16 years for the free and fair election. The past interim, the fascist government Sheikh Hasina has deprived our whole nation for the 16 years of the free and fair election. The whole nation are deprived to cast their vote. So after 16 years, the DUCSU is holding, and so this is so significant for whole the nation. The whole the nation's eye on the DUCSU. And in the whole campus there were heavy security measures, and I see that law enforcers have been deployed at every important corners, and nearly 40,000 students of this leading university are expected to exercise their voting right, and 8 voting centers have been prepared and taking votes from the students. And now we see that students who are not living in the dormitories at this moment, they are also coming in a very enthusiastic manner to exercise their voting right, and security personnel deployed everywhere. They are checking the identity cards and other documents before entering into the campus premises. The students are hopeful that through this peaceful election, those who will be elected, they will work for the welfare of the general students. আমরা যারা এখানে প্রার্থী হয়েছে সবাই জুলাইয়ের এক একজন যোদ্ধা,
জুলাই আমরা প্রত্যেকে পরিচয় ভুলে গিয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। জুলাই পরবর্তী আমরা যদি শহীদদের আকাঙ্ক্ষার আলোকে বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চাই, তাহলে যে জুলাই বিপ্লব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়েছে, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের গণতন্ত্রের চমৎকার একটা নজির স্থাপন করতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা ডাকসু নির্বাচন শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা আমাদের সেই নজির দেখিয়েছি। আজকের নির্বাচনেও আমরা আশা করব আমরা যারা প্রার্থীরা আছি এবং যত ছাত্র সংগঠন আছে আমরা সবাই দায়িত্বশীল আচরণ করব। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও আমরা বলেছি এই নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সারা দেশের মানুষরা এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা দেশের কাছে চমৎকার বার্তা দিতে চাই, আমরা আমাদের গণতন্ত্রের একটা স্থায়ী রূপের দিকে, একটা ম্যাচিউর পজিশনের দিকে যেতে চাই। And they will not work as a muscleman of any political party. বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা দীর্ঘ সময় আমরা এই ভোটাধিকার হরণ নিয়ে সংগ্রাম করেছি। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন হতে যাচ্ছে। তো আমি আপনাদের মধ্য দিয়ে গোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে আহ্বান করছি, একটা দীর্ঘ সময় পরে গণতন্ত্রের দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ হচ্ছে। তারা তাদের বিবেককে খাটিয়ে যথাযথ নেতৃত্বকে তারা বেছে নেবেন, সেটাই তাদের কাছে আকাঙ্ক্ষা। So we say that till now there is peaceful environment in the whole university campus, and the students are coming and exercising their voting rights. And it's expected that by the general students that after the fall of Sheikh Hasina and the terror of fear prevailing in the whole campus, especially by the student wing of the then ruling Awami League party, Chhatra League, who established a rule of terror in the whole campus, and general students are also deprived in freely moving and living in the dormitories. So the students are also hopeful that peaceful and normal academic environment will be restored in the country's leading university, and this election will be an instance before the whole countrymen that there will be a preparation in the country for a peaceful, participatory and credible national election.